When looking across the so-called post-Soviet space, we may arrive at a conclusion that Russia is applying the same strategy in its relations to the Crimean Tatars as the one that they've been using to influence the Muslim population in Russia proper and also in some countries that are still in alliance with Russia. We have with us Maxim Butkevych, the co-founder of the No Borders project and coordinator of this project aimed at providing civil rights aid to minorities in Ukraine. And we've been told that you've done quite a lot to help refugees from Uzbekistan. It's correct. It's absolutely correct. It just happened to be so that we've started actually with the assistance to refugees from Uzbekistan, and it was about 10 years ago. So first waves we've had were persecuted on mixed grounds. Some were representatives of political opposition, secular one, which was effectively completely destroyed by the regime of Islam Karimov. And also there were members of unregistered or prohibited religious organizations, wide range of them. So, Maxim, what we would like you to explain to our audience, while this time being in Crimea and talking to the people who were particularly arrested with the connection of such organization as Hijb-ut-Tahrir, which is a party speaking about the political Islam, talking to the members of the families, and the human rights lawyers, they were more or less claiming that you have this Federal Security Service people working for the Russian state. They used to do some things, and they have the particular way they work in the Caucasus, in some other areas, and more or less they are copy-pasting it and bringing it to Crimea because there are the same practice with going to the mosques and identifying people. So before you start, we also would like to show the piece when I talked to the wife of one of the Crimean Tatars who is sentenced for, who is now under the investigation, accused of terrorism. There could be, 18 years or 25 years sentence for that amount of years with the connection of this organization. So let's hear to her, and then it would be interesting to hear your expertise. Меня зовут Наджия. Я жена Алиева Муслима, которая обвиняется по статье 205.5. Это организация, террористическая организация, участие в ней. То есть статья, которая предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Знаете, когда я вообще произношу эту фразу, честно сказать, у меня в голове не укладывается, потому что я же живу с этим человеком 20 лет уже. Кроме этого, мы с ним встречались 4 года, то есть я знаю его 24 года. И обвинять его в терроризме, это, во-первых, это не обосновано, во-вторых, это просто не ложится на разум человека. Вот и все. Это было 6:30 утра, то есть это был февраль месяц, еще было достаточно темно. Мы встали на утреннюю молитву, как обычно. Все, в общем-то, шло в своем режиме, так скажем. Да? Он, как обычно, встал утром, как обычно, затопил печку, как обычно, сидел возле печки и ждал, когда мы все возьмем омовение. И, в общем-то, мы вот с семьей читаем утреннюю молитву вместе все. В этот момент, сейчас сказать, когда они ворвались, меня в комнате не было, потому что я как раз была в ванной и брала омовение. Я знала, что он начал топить печку, я просто услышала какие-то вот очень быстрые шаги и какой-то шум такой вот. Я сначала подумала, может, там что-то с печки упало, горячая головешка, думаю, может, он как-то пытается ее затушить. Честно говоря, вообще даже в голову не пришла такая мысль. Но когда уже я слышала голоса, уже я поняла, что это совсем не то, о чем я подумала. И, знаете, вот это вот чувство, я уже говорила об этом, вот на самом деле его невозможно передать словами. Это вот настолько не то чтобы неприятно здесь будет очень мягко сказано, это все очень отвратительно, что ли, я не знаю, это настолько тебя опустошает, истончает изнутри, и ты чувствуешь свою беспомощность, с одной стороны, и эти люди, которые на тебя, пусть не набросились физически, да, но ты ощущаешь в своем доме присутствие посторонних людей, и ты пытаешься им что-то объяснить, а они тебя просто не слышат. Когда он зачитал, вот это для меня вообще прозвучало как приговор, то есть
Они ворвались в комнату, вытащили эту бумагу свою, зачитали. А сколько их было? Вот кто, как они выглядели, эти люди? 4 было человека в масках, в черном, с автоматами. Они прижали его к полу. В общем, там с выкриками лежать, не двигаться, не сопротивляться. Детей напугались. А когда уже его уводили, он говорит, зачем они его забирают? Они что, теперь его убьют, мы его никогда не увидим. Maxim, so what I got from the lawyers that this man has nothing to do with Hijb-ut-Tahrir. He was just very active in his community in Alushta. But what you can explain us about this organization? Because in this part of the world, anytime you hear something like Hijb-ut-Tahrir, anything about the Islam, people are, you know, like they're afraid, they're concerned, and they think like, let's better not bother ourselves with that. Well, Hijb-ut-Tahrir is a political party, as you correctly said, and it's a universal one, so it's not limited to any particular nation state. It was founded in 1953 in Jerusalem by a local Muslim scholar, and the main aim was proclaimed, and it still remains so, the restoration of caliphate, the united, unitary state which would unite the whole Ummah, the whole Muslim community in the whole world. So it is a representative of one of the branches of political Islam, and this is what stirs some sort of controversy and I would say fears from big sectors of population and also Does experts. Hijb-ut-Tahrir specify the methods with which to restore the caliphate? And thank you for this particular question, because this is where Hijb-ut-Tahrir differs radically from a lot of other political Islamist organizations. The official proclamation was and still is that Hijb-ut-Tahrir never uses violence, and the only way of achieving the goal, the main goal, is the party work, the propaganda work, the preaching, and this is what is done. In different countries, in different periods of time, security services investigated alleged involvements of members of the party into violent acts, but in vast majority of these cases, nothing has been proven at all. So the party is currently banned in very specific regions and under very specific circumstances. And none of the Western, so-called Western countries, with the exception of Germany, where the party is not banned, but it's, as far as I know, it's barred from public informational activity due to very particular questions, stands towards Israel and towards politically organized Jewish organizations. All other countries and states allow Hijb-ut-Tahrir to act upon its territory, even if not being sympathetic to this very particular ideology. Can you explain how they're working in this post-Soviet world? And were they active in Crimea? Are they active in Crimea? Because that is also the question. And on the rest of the territory of Ukraine? Hijb-ut-Tahrir has been quite active in Central Asian countries, post-Soviet ones, as well as in Russia and later on mainland Ukraine. In Crimea, they were active before. Providing what has been already described, the political organization and propaganda and preaching. Central Asian countries were the first to ban it and to criminalize the very membership. All of them? As far as I know, post-Soviet countries, yes, even though, of course, cases of Uzbekistan and Kazakhstan are strikingly different from Kyrgyzstan when it comes to practice. But indeed, in Crimea, were they active? Are they active? They were active, and this, I remember this really surprised our Russian human rights colleagues when they arrived to Crimea, and they could see someone giving an interview on local TV channel, being subtitled, name, last name, activist of Hijb-ut-Tahrir party. Because at that point in time, it has already been criminalized in Russia. Well, even more than that, Russia did not only criminalize the party, it proclaimed it to be a terrorist organization without any single case of terrorism being affiliated with the party. And this is what was met with protests from human rights organizations. This is why we've seen just now that the allegation is membership in terrorist organization when it comes to Hijb-ut-Tahrir. This is a very specific thing when it comes to Russian legislation. As far as I know, no other state did it. And I'd like to
to show also the piece by the human rights lawyer, Crimean human rights lawyer based in Simferopol, who is a lawyer in the case of the people arrested in this case. It's Emil Kurbidinov. Let's listen to him. Есть категория дел, это возбуждена она уже в отношении 10 крымских татар, крымских мусульман. Это статья 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за участие в организации, которая признана террористической в России, либо за участие в ней, либо организацию деятельности такой организации. Здесь, в частности, идет вопрос о Hijb-ut-Tahrir. Она в 2003 году в России признана террористической. И вот 10 человек обвиняются кто в участии, а кто в организации деятельности по этой статье. Там санкции от 5 до 10 лет, от 15 до 20 лет, и либо пожизненно. Вот как защитник заявляю, что абсолютно никаких доказательств следствием собрано не было. Более того, большинство, даже все доказательства были собраны с нарушением закона. Суды абсолютно потакают Федеральной службе безопасности. Вот, они делают все то, что говорят, то, что приказывает Федеральная служба безопасности. Если посмотреть постановления, которые выносит суд, они абсолютно безосновательны. Появляются две такие полярности. Если ты соблюдающий мусульманин, то тебя могут под статьи, которые предусматривают ответственность за терроризм. Если ты более или менее светский человек, то под статьи под экстремизм. Мой оппонент рассчитывает лишь на силу, и все. Это я имею в виду Федеральную службу безопасности. Под ними все и вся, они влияют и на суды, и на прокуратуру, и так далее. Они приходят к моим клиентам в следственный изолятор, говорят о том, что вы зря боретесь, мы все в одной связке с судами, до вашего адвоката мы тоже доберемся, и так далее, и так далее. So, Maxim, that's what we heard, and that many people even are not connected to Hijb-ut-Tahrir. So what also is your reaction from having your experience in other countries with the same allegations? So, because from that we can probably guess what we could expect. Mr. Kurbidinov just said about the cases in Crimea, the same things which were previously said by other human rights activists when it came to Russia or Uzbekistan. At some point in time, Uzbeki regime started to apply a technique, I would say. Any person who is an observant Muslim and is not a part of a pro-governmental community or publicly supporting the government could be labeled member of Hijb-ut-Tahrir, and it didn't mean that this person has any connections to the party. The simplest thing was to put 1 or 2 leaflets in the house which is searched, signed by Hijb-ut-Tahrir, and then accuse the person. Or it could go even without any sort of evidence. You know, one could have an uncle, a nephew, or just heard about this party. And the same was later applied in Russia, and now we see this long-term practice of authoritarian Uzbeki regime being applied in Crimea. Very same thing. Observant Muslims are labeled Hijb-ut-Tahrir in order to criminalize them, and this is it. Thank you, Mr. Butkevych. Maxim Butkevych, the co-founder of No Borders Project, was with us. This is the organization concerned with human rights, and we'll be back with you in a moment.